Good morning. I welcome you to the today's online class on the problem solving session accounts from incomplete record. In the previous classes, I already solved various problems on this chapter. Finally, I will do one more problem on this chapter. That is, Shri Bharat has not kept proper books of accounts. Full stop. He provides the following information. On 1st April 2019 and on 31st March 2020. Cash 10,000, 16,000. Bank overdraft 20,000, 14,000. Bills receivable 16,000, 20,000. Debtors 30,000, 40,000. Stock 24,000, 28,000. Furniture 20,000, 20,000. Machinery 30,000, again 30,000. Bills payable 6,000, 10,000. Creditors 14,000, 16,000. Buildings 50,000, 50,000. These are all the assets and liabilities existing at the beginning as well as at the end of the year. Next paragraph. During the year, he withdrawn cash rupees 13,000 and goods rupees 7,000 for his personal use. He has also introduced rupees 12,000 as an additional capital on 1st January 2020. Adjustments. Reserve 5% on debtors for bad debts. Allow interest on opening capital at 12% per annum. Prepaid salary rupees 1,000. Depreciate machinery by 10% per annum. Outstanding expenses rupees 800. Prepare statement of affairs, statement of profit or loss, and revised statement of affairs. So, this is the problem. Here in the previous class, I told you about the profit or loss statement. To prepare profit or loss statement, we need two important information, that is opening capital and closing capital. But in this problem, both opening and closing capital is not given. Instead of that, they are given opening assets and liabilities and closing assets and liabilities. By using the assets and liabilities both at the beginning and at the end, we have to ascertain opening capital and closing capital. To ascertain the opening and closing capital, we need to prepare statement of affairs to ascertain opening and closing capital. So format is like this. Liabilities, this first amount column for opening assets, liabilities 1st April 2019 and year end liabilities 31st March 2020. Then assets, again the first amount column for assets at the beginning of the year, second 31st March 2020, that is the assets at the end of the year. Now, we record all the assets in their respective columns. Cash, opening 10,000, end 16,000. Then bank overdraft, bank balance means cash at bank. Bank overdraft means loan taken from the bank, that is always liabilities. Bank overdraft 20,000, 14,000, 20,000, 14,000. Bills receivable assets, bills receivables 16,000, 20,000. 16,000, 20,000. Debtors, debtors 30,000, 40,000.
stock 24,000, 28,000, 24,000, 28,000. Furniture 20,000, 20,000. Machinery 30,000, 30,000. Bills payable, that is liabilities, bills payables 6,000, 10,000, 6,000, 10,000. Creditors 14,000, 16,000. Buildings, assets 50,000, 50,000. So these are the opening assets and liabilities. I already written the revised statement of affairs. Now the total of the assets, value of the total assets standing at the beginning of the year is 1,80,000. 1,80,000. This 1,80,000 is to be written on the amount column of liability side. The total assets minus total liability is equal to 1,40,000. 1,40,000. This is called as opening capital. Opening capital. Opening capital. Then total of the at the end of the year, total of the assets at the end of the year, that is 2,04,000. 2,04,000. The closing value of the assets minus closing value of the liabilities is equal to 1,64,000. ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ 1,64,000. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. Closing capital. So this is statement of affairs prepared to ascertain both opening capital and closing capital. So then after having these two basic information, next we move on to the statement of profit or loss. Statement of profit or loss for the year ended 31st March 2020. I know that, I hope that everybody knows that this statement of profit or loss always started with closing capital. Closing capital. Closing capital. Closing capital we already ascertained that is 1,64,000. 1,64,000. Then to closing capital we have to add ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್. ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಳಕೆಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಡ್ರಾಯಿಂಗನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ he withdrawn cash rupees 13,000 and goods rupees 7,000. ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ 13,000. Then stock of goods that is 7,000. Total amount of drawing comes to rupees 20,000.
20,000. You add this drawing to the closing capital, then we will get 1,84,000. 1,84,000. Then from this, if there is any additional capital introduced by the proprietor, that is to be deducted from that. Nodi ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, he has also introduced rupees 12,000 as an additional capital on 1st January 2020. 1st January 2020 ಅಲ್ಲಿ 12,000 ರೂಪೀಸನ್ನು ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಂಥ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಲೆಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ 12,000. 12,000. The difference balance is 1,72,000. This is adjusted closing capital. Adjusted closing capital. Adjusted closing capital. From the adjusted closing capital, again we have to deduct opening capital. So less opening capital. Less opening capital, again that is 1,40,000. 1,40,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋಂಥದ್ದು 32,000. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. Gross profit. So gross profit is the result of closing capital, add drawings, less additional capital, then additional capital less ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋಂಥದ್ದು adjusted closing capital. From the adjusted closing capital we have to deduct opening capital, then we will get gross profit earned during the year. From the gross profit again we have to deduct less expenses and losses. Expenses and losses. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್. ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ರಿಸರ್ವ್ 5% ಆನ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ರಿಸರ್ವ್ 5% ಆನ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೀನಿ, ಅದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು 5%. 5% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ 40,000 ಇತ್ತು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 5% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 5 20, 2,000 rupees. 2,000 rupees. ದೆನ್ ಅಲ್ಲೋ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ rupees 12,000. ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು, ಯು ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ 1,40,000. 1,40,000 into the rate of interest is 12%. 12/100. So that is 2020 cancel ಮಾಡಿ. Amount of interest on capital is 16,800. 16,800. Then ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ದೆನ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮೆಷಿನರಿ ಬೈ 10% per annum. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಮೆಷಿನರಿ. Depreciation on machinery. The value of the closing machinery 30,000. 30,000 into rate of depreciation is 10% per annum. 10/100. That is 3,000. 3,000. Then outstanding expenses rupees 800.
ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ rupees 800. ದೆನ್ ನೋ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲಾಸ್. ಇಷ್ಟನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಈ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸನ್ನು ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 22,600. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇತ್ತು. ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲಾಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 9,400 ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಉಳ್ಕತ್ತೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಪ್ರಾಫಿಟಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇನ್ಸ್, ಇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಅಸೆಟ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಮೌಂಟಿಂಗ್ ಟು rupees 1,000. ಅದೊಂದೇ ಇರೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತಿನ್ನು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. 10,400 ಈಸ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. 10,400 is a net profit. So on preparing profit and loss statement, we know that total net profit earned by the business unit during the year is 10,400. So that is the first purpose, to know the profit or loss of the firm during the year. We prepare this statement. Then in addition to profit or loss, every owner also wants to know the financial position of his business at the end of the financial year. To know the financial position, we will prepare one more statement, that is revised statement of affairs for the year ended 31st March 2020. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಸೆಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೇ ಇದು. ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಬರೆಯೋದು. ಏನಾದ್ರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಏನೇನು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ 16,000. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 16,000. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ 20,000. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ 40,000. ಲೆಸ್ ಏನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ that is already ascertained, that is rupees 2,000. So amount of good debt is 38,000. Then stock that is 28,000. ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸ್ಟಾಕ್ 28,000 rupees. ದೆನ್ ಫರ್ನಿಚರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಮೆಷಿನರಿ ಇದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿಬಿಡಿ 20,000. ದೆನ್ ಮೆಷಿನರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಷಿನರಿ
rupees 30,000. That is book value of the machinery 30,000. Depreciation charged on machinery 3,000. ಆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 3,000. ಸೊ present value of the machinery comes to rupees 27,000. ಈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಮೆಷಿನರಿ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಮೆಷಿನರಿ ಆದಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೇನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ rupees 50,000. ಸರಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಶು, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಲು, ಡೆಟಾರ್ಸು, ಸ್ಟಾಕು, ಫರ್ನಿಚರು, ಮೆಷಿನರಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ rupees 1,000. ಹಾಗಾದರೆ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಶೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ rupees 1,000. So these are the assets standing at the end of the financial year. Then come to liability side. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ ದಟ್ ಈಸ್ 14,000. ದೆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ rupees 10,000. Then creditors rupees 16,000. Then ಎಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮುಗೀತು. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾದರೂ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಥ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ rupees 800 ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ, ನಾವು ಮುಂದೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ rupees 800. ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನಾವು ಬರೆದದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಯಿತು. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಟನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಟು ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗ ಫಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದೀವಿ ನೋಡಿರಿ, 1,40,000. ಈ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇದು ಆ್ಯಡ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಫ್ ಎನಿ. ಏನಾದ್ರು ಈ ವರ್ಷ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಾವು rupees 12,000. ಆ್ಯಡ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ rupees 12,000. ದೆನ್ ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 12% per annum. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಡ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 16,800.
800. ದೆನ್ ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ನೆಟ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ which is shown by the profit or loss statement. Here, as per our profit or loss statement, net profit earned by the business during this year 10,400. 10,400 ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಆ್ಯಡ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 10,400. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಐಟಮನ್ನು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನಿಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1,79,200. 1,79,200. From this amount we have to deduct the drawings if any. Drawings ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿ, that is the amount of cash or goods withdrawn by the proprietor to meet his personal needs. ಅಂಥದ್ದಿದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಲೆಸ್ drawings, less drawings, that is already given ಅಲ್ವಾ. 13,000 rupees ಕ್ಯಾಶ್, 7,000 rupees ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಟೋಟಲ್ 20,000 rupees ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಸೇ 20,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಫೈನಲ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 1,59,200. 1,59,200. So this is what the closing capital. ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ನಾವು ಯು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಯು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ total of the liability side is always is equal to total of the asset side. That comes to rupees 2 lakh on each side. 2 lakh. 2 lakh. So this is what the revised statement of affairs. I hope that everybody clear about the final accounts of accounts from incomplete record. So I will repeat again. Here in case of final accounts of the accounts from incomplete record, we have to prepare profit or loss statement to ascertain the net profit or net loss. Then revised statement of affairs for the purpose of knowing financial position of the business at the end of the year. But only thing is, to prepare profit or loss statement, basically we need to have both opening capital and closing capital. If the opening capital and closing capital is not given in the problem, then in the problem he has given opening assets and liabilities. By making use of opening assets and opening liabilities, opening assets, opening liability, closing assets, closing liabilities, we have to prepare statement of affair. From this we can ascertain opening capital and closing capital. So it is a very simple concept. You can certainly, you may face question for 12 marks on this chapter. So very simple problem. I hope that everybody clear this. Thank you.